Hi, welcome parents. We are just about to start. We're just getting everybody admitted into the meeting. Buenos días, padres. La junta ya va por empezar. Solamente estamos dejando entrar a más papás, más participantes a esta junta. All right, it is 11:01 and I will continue admitting participants as the meeting is running. Miss Deb Fields, would you like to start off our meeting? Yes. Good morning, parents. I'm Deborah Fields. I'm the interim principal here at Henry School. I would like to give you a very warm welcome to our preparation for our summer camp as well as our 21-22 school year. Buenos días, padres. Mi nombre es, soy la principal, Miss Fields. Estoy de sustituta aquí en la escuela de Henry. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy en esta junta y gracias por atender. So on behalf of our staff, we're all very excited and looking forward to a new school year in person. And again, welcome. Thank you so much for joining us. I'd like to just add real quickly that we are recording this meeting so that we can have it available on our website and also on YouTube and share it through our social media. Okay. Les queremos avisar a todos los papás que esta junta estará grabada por el día. Estamos grabando esta junta, va a estar disponible en nuestras redes sociales, en la página de YouTube. La señora Fields quería nuevamente darle las gracias a nombre de todos los del personal de aquí de la escuela. Les quería agradecer por asistir a esta junta el día de hoy. Parents, I'd like to remind you that during the presentation, please use the hand icon or raise your hand physically for us to provide comments or for you to ask questions. Padres, durante la presentación utilicen el icono de la mano, la pueden alzar, así para saber que ustedes tienen cualquier pregunta para poderles respondérselas. And where there are breaks, we will stop and address your questions. Cuando tengamos un espacio, si ustedes tienen cualquier pregunta, se les va a contestar. Our next slide is presented to you showing our basics for excellence. This is not just at Henry School, but this is throughout our entire district. When we come together, we want to focus on results. We want to provide consistent service to you and your children. We want a sense of purpose, whatever our actions, positive passion, enthusiasm, encouragement, emotional commitment, parameters of trust, professionalism. These basics guide each and every department in our district, school sites, anywhere that we are joining together. These are our ideas for working together, as well as working with our parents and our students. En esta diapositiva le vamos a enseñar los que vienen siendo las esenciales para la excelencia. Vamos a hablar acerca de informarse junto en los resultados, en los servicios, tener un objetivo para nuestras acciones enfocada y pasión positiva, dedicación emocional, paramentos de confianza y profesionalismo. Now, this morning, our object, the reason we're meeting this morning, is to share with you how our district and Henry School are preparing to return to in-person instruction for summer camp and the 21-22 school year.
So, el objetivo de el día de hoy y de estas presentaciones es para compartir con ustedes el abrimiento de las escuelas, de cómo es que el Distrito Escolar de San Bernardino y la escuela de nosotros, Henry, vamos a regresar todos a clases y a secciones del nuevo año escolar para el 2021-2022. Now, parents, based on the current trends and best practices, our next school year will begin offering full in-person instruction to all students, 5 days, full days, 5 days a week. Some staff, students, and family may continue to require accommodation. So, padres, en este punto que vamos a hablar va a ser acerca de las aberturas del año escolar. Queremos tomar el tema de que las escuelas van a estar abiertas los 5 días de las semanas. Va a haber opciones de académicas virtual, así como muchos estudiantes, muchos papás van a preferir todavía continuar con el aprendizaje a distancia y muchos maestros también van a estar haciendo aprendizaje de distancia. So, esto nomás es para darles un poquito más información de que este año escolar nosotros, nuestra escuela, vamos a estar en persona abriendo el campus para todos los estudiantes. Now, our next slide is a presentation. Actually, it's a video that's going to go over the current safety measures that will be practiced here in San Bernardino City Unified School District on all campuses, on all offices, and so on. So, esta dispositiva va a ser un video donde van a hablar y van a tomar los detalles de las medidas de seguridad que el Distrito Escolar de San Bernardino va a estar tomando este año escolar. So we know that tonight's primarily around the upcoming educational options that you'll have, but we did want to take a moment to remind you of the safety measures that we discussed in our last town hall meeting and that will be in place. So our school district receives weekly and sometimes daily updates from our state and county public health officials. I myself am on conference calls with our county Department of Public Health at least 5 times a week, getting routine updates from them and from the state of California. So we have a good handle on the things that are coming. These are some of the basic safety measures that we've all learned as the primary means of keeping each other safe through the pandemic. So what you'll experience is a pre-arrival self-evaluation. We're going to ask that you check your kids before you send them to school. We do that in our household, make sure everybody's feeling well. And if they're not feeling well, report that to the school. We will have pre-entry temperature scanning machines that will also check to see if the child and our staff are wearing their face coverings correctly. Face coverings are still mandatory. So there's been a lot of buzz out there about being vaccinated, not needing to wear it. We know in our environment, as far as education and in buildings and in a working environment, that face coverings are going to stay mandatory for a little while now. There will be exceptions and exemptions if your child or our staff member have a medical accommodation, and we'll work through that individually with you. One of our other guiding principles through COVID is minimizing large groups or mixing of groups. So we're going to try to keep the groups small and together so that we don't have the mixing. And then should a child start exhibiting signs and symptoms of COVID or need to be evaluated, we'll have an isolation area within the school. We'll have staff there that's trained to evaluate them and talk to you as a parent, give you a call, find out what's going on, if it's allergies, if it's asthma, if it's something new, and so that we can work with you to keep your child in school. We're going to be avoiding the sharing of materials. So we're not going to have kids sharing a bunch of stuff. They'll all be assigned their items. Be allowing for additional ventilation. So in all of our classrooms, we've placed HEPA air scrubbing units. So this is, in essence, giving us hospital-grade air quality in the classrooms. So this is a huge endeavor. It was a huge step that we took to make sure that the air quality inside the classrooms is at top notch. And then we will have available for use hand sanitizer, and we'll be encouraging the kids to wash their hands more frequently than we did in years past. Parents, throughout our presentation this morning, you are going to probably hear us repeat this in different instances.
So please understand that your students, this will be a daily requirement from the staff that will be working with the students. We will all be following through to make sure that these measures are adhered to. I also wanted to just add, I'm sorry. Tanya, Go go ahead. ahead. Go ahead. I also just wanted to add that this slideshow has been shared with you. So all of it has been translated into Spanish as well. So you have that for your own viewing purposes. And I know that this slide, and there's a lot of information on it. If you want, you can go and preview the presentation or follow along with us while you open the presentation. Okay. So, nomás le queremos recordar a todos los participantes que este video está también traducido en español. Eso se les ha mandado a todos los participantes por correo electrónico. Si ustedes gustan, pueden escucharlo mientras nosotros estamos también hablando, o se pueden nomás, ¿verdad? Nosotros les podemos explicar. Lo que más se trataba de este video es nomás para explicarle las medidas de seguridad para cuando ya regresen a clases los estudiantes, en donde se les estaba explicando que los estudiantes van a ser evaluados antes de regresar y revisar, les vamos a estar revisando las temperaturas a cada estudiante que entre a la escuela. Se requiere, es mandatorio todavía tener el cubrebocas, aunque el condado ya dijo que quizás se va a levantar eso, pero nosotros todavía estamos requiriendo que los estudiantes y cualquier persona y personal que esté en la escuela tenemos que traer nuestra tapabocas. Los estudiantes no van a estar utilizando los mismos materiales que otros estudiantes, como por ejemplo no se van a como antes que se prestaban cosas, ahora cada estudiante va a tener sus propios materiales. También vamos a estar evitando compartir materiales. También vamos a prevenir la ventilación y tenemos ventilaciones y purificadores vamos a tener en cada cuarto para cada maestro. Va a haber disponibilidad y uso de desinfectantes de manos y lavarse las manos constantemente, que es lo que vamos a estar requiriendo de cada estudiante cuando regresemos a la escuela. Si tienen algunas preguntas, traten de escribirlas para cuando se termine esta presentación, nosotros se las vamos a contestar con gusto. Okay, at this time, parents, I'd like to introduce someone I'm sure you already know, and that's Ms. Marissa Gomez. She's going to follow the next section of our presentation. Como muchos de ustedes padres ya conocen, pero aquí les quiero presentar yo a nuestra consejera, que es la señorita Gómez, que ella les va a dar un poquito más de explicación acerca de esta dispositiva que le va a enseñar ella ahorita a ustedes. Okay, good morning, everybody. So we all know that mental health is usually a huge focus for our district, but especially this upcoming school year with a lot of our families and students experiencing loss and isolation even from their peers. So in this video, they will explain the different supports that we will have in place, both on our campus as well as different partners that the district has to offer. Okay. So, este video va a ser acerca de la salud social, emocional de los estudiantes. Como nosotros sabemos que muchos estudiantes ahorita están pasando por una temporada de difícil para ellos porque están asoleados, no están compartiendo el tiempo que antes que estaban con sus amigos o con la familia. En este video aquí les vamos a presentar un poquito más de lo que vamos a hacer nosotros y trabajar la señorita Gómez para poder ayudar a los estudiantes. The stay-at-home orders and social distancing requirements have been difficult for families, students, and staff. To address these needs, the district will focus on SEL as it brings many benefits such as a decline in anxiety to improving interpersonal skills and academic performance. To proactively address social, emotional, and mental health needs of staff and students, the district will implement district-wide SEL instruction through Second Step for K-8 and School Connect
for 9th through 12th. Provide daily SEL lessons to students attending summer school as they adjust to in-person school. Prepare school counselors to provide small group instruction to support anxiety and depression through coping strategies. Provide mental health therapy through the district heart team and our partnership with Victor Community Support Services, IEHP Navigators, and Uplift Family Service. Continue to provide staff and community training in Use Mental Health First Aid. We are committed to meeting student social emotional health needs by providing supports and curriculum to address their social emotional well-being. We will accomplish this by providing a core program for all students. This core program will contain direct instruction lessons that are dedicated to student social emotional learning development. This resource will be provided for all teachers to be utilized inside of the classroom and beyond. Additionally, the climate and culture components will set high expectations and provide high levels of support to ensure students achieve. Schools will utilize proactive, instructive, and restorative classroom practices. For example, we have created lessons that support teachers in conducting community building circles, which allow students to deepen their self-awareness and self-management and expand their social awareness while strengthening relationships with peers and staff. These lessons and instruction will be integrated into the daily lessons and academic conversations. Teachers will provide instructional practices that are inclusive, engaging, and relevant, and provide opportunities for students to practice their social emotional learning skills in a safe and welcoming environment. Should students need additional SEL supports, counselors are present at every school site to support students with interventions and small group support, such as coping strategies for students suffering from anxiety and depression, self-management groups, and attendance support. Students can be identified through database decisions and referrals from teachers, family members, and students can also self-refer. Students who have additional mental health needs will have access to individualized mental health therapy. Beyond the school counselor, all students have access to mental health therapy through the heart team from the Student Wellness and Support Services Department and through our community-based partners such as Victor Community Support Services and Uplift Family Services. So I'm going to give just basic points of that video. That way Tanya can translate. So first up, we started with our in-person or the classroom lessons this year. It's called Second Step. That is something that we will be continuing in our classrooms next year. Tanya. Okay, so lo que se trató más, la señorita Gómez va a explicar un poquito, va a explicar un poco de lo que se trató este video. Ellos ahorita están empezando, vamos a hablar del desarrollo de aprendizaje emocional y apoyos de salud mental para todos los estudiantes. Students that are attending summer school, they'll also have SEL lessons given daily to help transition them back to school. Estudiantes que van a estar participando en la escuela de verano de este año, también se les va a otorgar clases para poderlos ayudar en desarrollarse y para emocionalmente. Next school year, I will be running small groups to help support students with anxiety, depression, grief. El año escolar, este nuevo año escolar, yo me voy a estar reuniendo con grupos chicos de estudiantes para estarlos ayudando en su ansiedad, con su ansiedad y problemas conductuales y sustancias, y para esos estudiantes que perdieron seres queridos, también se les va a estar otorgando apoyo en eso. And for students that might need additional support, I can also refer to different mental health partners that we have. Y para los estudiantes que ocupen servicios adicional de emociones o cualquier cosa, yo les voy a estar dándoles más información y mandando a esos estudiantes a personas más un poquito más arriba de mí que saben más de estos casos.
On the next slide is the phone number that you The can stay-at-home reach. orders and social distancing requirements. It's the school's phone number there. My name again, Marissa Gomez. I have a counseling app that I put together this school year, but I wasn't too great at pushing it out. So I'm going to definitely push that out this school year. I have a bunch of resources on there. And then there's also the link to my counseling referral, just in case one of your scholars might need to get in touch with me. En esta dispositiva está un poquito más de mi información por si ustedes quieren contactarse conmigo. Aquí está el número de teléfono de la escuela, está incluido, que es el mismo número de teléfono para poder comunicarse conmigo. Y mi nombre, para cualquier cosa que ustedes tengan, también se pueden comunicar. Y también voy a estar abriendo como una página, una aplicación que es especialmente como para mi consejera para poder ayudar a los estudiantes. Pero eso ya yo les voy a dar más información ya cuando tenga todo eso listo. And lastly, before I pass it on, I really wanted to encourage parents and guardians your students will have their Chromebooks with them throughout the summer. I really encourage you to encourage them to get away from the technology. I know a lot of times they're on like the cell phones or they're playing video games, but because they have been on their Chromebooks all year long, please let them play outside, encourage them safely, of course, but we want them to get away from the technology as much as possible. Quisiera poner este punto afuera para todos los papás, que si por favor este verano que van a estar fuera los estudiantes, de tratar de que ellos no usen tanto las cosas electrónicas como jugar a sus videojuegos o estar en las computadoras mucho tiempo, así como ellos estuvieron todo este año escolar haciendo trabajos en la computadora. Yo les ofrezco a ustedes que es un poquito más mejor que ellos distraigan su mente en otras cosas, en otras actividades como jugando afuera, o saliendo nomás, ¿verdad? A caminar al parque o lo que sea. Es un poquito muy importante para que les ayude a los estudiantes a relajarse de su mente y no estar tan enfocados, estar en la computadora o en un ¿cómo se dice? En un aparato electrónico, para que así se desarrollen un poquito más ellos y dejen descansar su mente. Go ahead. I think that's it. My phone number is there if you need to reach me. Mi número de teléfono está ahí por si ustedes ocupan conectarse conmigo. Ahí está el número de teléfono para cuando ocupen cualquier cosa de mí. Deb, you're still muted. At this time, we've covered quite a bit of material. I don't see that we have anybody in the chat room. Am I correct on that? Okay. All right. Any questions? ¿Tienen algunas preguntas? Hi, Miss Fields. I have a question. This is Yadira Contreras. You already know me. Are all the teachers returning or are some staying virtual? At this point in time, all of our teachers are returning. Later on in the presentation, we're going to describe 3 options that will be available to parents who want to continue with the virtual learning. And we will give more specific details on that. Okay, thank you. Okay, and good morning to you. It's good to hear from you. Thank you. I'm in 2 meetings right now, so I'm trying to hear both. Thank you so much. At this Thank you. time, is it Mrs. Kwan that's going to step in right now? Okay, real good. I'll introduce you. Mrs. Jeanette Kwan is going to present the next section of our presentation this morning. All Okay, right. so la maestra Juan va a ser la que va a darles información acerca de nuestra segunda diapositiva. Good morning, parents. Thank you for joining us. So this next part is the physical health, and physical health requires district to develop a COVID safety plan that includes infection prevention measures and supports should a staff member or student become ill while on campus.
Okay, so el siguiente dispositivo vamos a hablar acerca de la salud física de los estudiantes o de la salud también de los maestros, los educadores. Si pasa que un estudiante se llega a enfermar, aquí les vamos a dar un poquito información acerca de qué es lo que vamos a tomar o el segundo paso que vamos a hacer acerca de eso, si llega a pasar. So we're going to be watching a video that the district has provided us. Les voy a presentar un video que el distrito nos ha proveído acerca de esas, de cómo vamos a tomar si llega a pasar esto. Physical health requires districts to develop a COVID safety plan that includes infection prevention measures and supports should staff members or students become ill while on campus. The district safety plan is in alignment with the California Department of Public Health and the San Bernardino County requirements. The district prevention protocol include the following. Daily pre-arrival screening questions should be asked before sending students to school. Upon arrival, students, staff, and visitors will complete daily temperature taking. And infection prevention measures include things like mask wearing, hand washing, and physical distancing. Additionally, all sites will have a COVID liaison. This person will be responsible for daily screenings and temperature checks, contact tracing of COVID infections as needed, COVID testing as needed or required, supervise potentially COVID positive students in isolation rooms. Students that develop symptoms at school will be sent to the health office for support. If they have COVID symptoms, they will be supervised by the COVID liaison, isolated, and sent home as quickly as possible. 6 students should get COVID tested and quarantined at home. Tanya, would you like to translate? Yes. Someone's raising their hand. I don't know if you want to. Alma? Hi. Hi, my name is Alma. What's going to happen? I know, for example, my kids don't wear the mask that often because we don't take the kids out too often in crowds. I know in school they're going to be wearing it for many, many hours. For example, if I go to the store for 2 or 3 hours, I will feel kind of suffocated with my mask. Sometimes I know it's hard to breathe. Maybe some of you have felt like that before. But for a kid to wear the mask for that long, if they approach the professor and ask, okay, can I lower my mask or just get a more distance and lower a little bit my mask to breathe, can they do that or they will not be allowed to do that? Ms. Fields, did you want to take that one or do you want me to? Let's go ahead and have Tanya translate the question so that those parents can listen and then you can answer and then she can translate the answer. Okay. So la pregunta que tenemos de una mamá es si los estudiantes, va a estar requerido que los estudiantes tengan su máscara puesta todo el día porque como muchos nosotros en veces cuando la tenemos en todo el día nos sentimos que nos estamos como que sofocando. So, la pregunta de ella era más de que si va a haber tiempo donde los estudiantes pueden acudir con su profesor o su maestro y preguntarles si se pueden bajar la máscara un poquito o para poder respirar un poquito del aire, ¿verdad? So, ahorita la principal y la maestra Juan les va a responder esa pregunta. Go ahead. All right. So to clarify with your question, Alma, it is a requirement for students to have their masks on. I'm sure the teacher could give them a break where they can go outside to get a break from wearing their masks. But I will get clarification. I will ask someone downtown to clarify if they're allowed to lower their mask, if they're social distanced enough. And then we will send it out to you guys through either Remind or an email. I can always email you as well. Thank you. Thank you for that.
Okay, so la respuesta acerca de la pregunta anterior es de que va a ser mandatorio que todos los estudiantes traigan, es requerido que los estudiantes tengan su mascarilla puesta. No miremos por qué no vaya a ser que no estuviera bien, que si el estudiante le pide al maestro si puede bajarse para poder tomar aire fresco. Quizás el maestro puede hacer que el estudiante salga para afuera un poquito para que pueda tomar el aire. Al momento todavía no estamos bien, no tenemos aclarado bien esto. Se les va a mandar un correo electrónico ya cuando el distrito nos mande la respuesta acerca de esta pregunta, pero nosotros no vemos el por qué no puede estar bien que el estudiante salga un ratito para afuera a tomar un poquito de aire fresco. Pero nuevamente, cuando ya tengamos esta respuesta, se les va a mandar un correo electrónico, o a muchos de ustedes, papás que tienen la aplicación de Remind, también se les puede mandar por ahí. Se les puede mandar la respuesta. Students may return to school. Sorry, I just wanted to point out, I did see a couple of questions about virtual classes in the chat, and we will address those as we get to that slide. And I want to point out that we will have additional staff in place that will support the teachers in putting appropriate breaks in place in terms of that mask, but we will get more details to you so that you're clear on what the expectations are for the children. Okay. Solamente queremos dejarles un punto de que sí vamos a tener personal adicional para en estos casos. Ya cuando tengamos toda esta información junta, se les va a mandar a saber a todos los papás. When they have no fever for 3 days, the improvement of any respiratory symptoms, and a minimum of 7 days since symptoms started. So vamos a regresar un poquito más a la primera diapositiva donde estábamos hablando acerca de la salud física de los estudiantes y del personal. Cada estudiante, como les volvemos a repetir, y nosotros también aquí en la oficina, cualquier persona que entre a la oficina se les va a hacer que pasen a tomarse la temperatura. Eso va a ser requerido diariamente, todos los días, entrada y salida. Cualquier estudiante que nosotros sepamos que están un poquito enfermos o que tengan síntomas de COVID, se les va a aislar a un lado en un cuarto adicional. Les vamos a llamar a los papás. Si usted piensa que su niño está enfermito o tiene cualquier síntoma de temperatura o tiene tos, es preferible que se queden en casa. Vamos a trabajar para que los estudiantes se laven las manos constantemente y usen el desinfectante para las manos. Physical health requires. Should you need any additional information regarding your student's physical health, you can contact our nurse or our health aide. Our nurse's name is Andrina Gallardo, and our health aide is Tanisha Farrow. Okay, so también otro punto que no les dije acerca de las diapositivas es de que vamos a tener adicional a una persona que les va a estar tomando la temperatura a cada estudiante. Ahora, si ustedes tienen cualquier otra pregunta o quieren más información acerca de lo que acabamos de hablar, el número de teléfono de la escuela está aquí. El nombre de nuestra enfermera es Adriana Gallardo y el nombre de nuestra asistente de salud es Tanisha Farrow. Ellas dos son nuestras enfermeras de aquí de la escuela. All right, and next we're going to have Mrs. Christine Ponce talk about some of the things that are happening on our campus. So, aquí vamos a presentar a la señorita Ponce, que ella va a estar hablando acerca de los procedimientos para la llegada y de los estudiantes, perdón. So these are the safety measures that will be taken at Henry Elementary for summer camp in June and the 2021-2022 school year. So looking at arrival and screening procedures, all scholars
will check in at Henry's front entrance. So currently, our plan is to have the back gate closed and have scholars check in only through the front to have their screenings completed. As they arrive in school, they will line up in a socially distanced manner. We do currently have markers in front, and they will be screened for COVID symptoms, and you will be notified if your scholar is symptomatic first thing in the morning or even throughout the day. Okay, so lo que estaba hablando la señorita Ponce es acerca, como le vamos a repetir, para cuando los estudiantes regresan a clases todos los días por las mañanas. Antes el portón de atrás estaba abierto, esta vez va a estar cerrado porque queremos que todos los estudiantes pasen por la entrada principal de la escuela. A todos los estudiantes se les va a registrar en la entrada principal del Henry. Los estudiantes se alinearán de una manera socialmente distanciada. Nosotros aquí enfrente de la escuela, en el piso tenemos colocado calcomanías para que cada estudiante se separe en una, que son 6 pies de distancia. A cada estudiante se le revisará la temperatura y se le hará un examen de detección de síntomas de COVID. Los padres serán notificados si un alumno presenta síntomas y necesita ser recogido de la escuela. We have a question from Ms. Yadira Contreras. Hi, Ms. Ponce. Yes. Is there any way that you guys could have the back door open, the back gate open? I was asking because I know there's gonna be a lot of traffic there's gonna be a lot of traffic in the front gate. Also, are they gonna have, let's say, since if the kids are still gonna be waiting in line to for them to get screened, are they gonna be touched as tardy if they're late to class, or do they have to get at the gate earlier than what the time for the class to start? Do you want to go ahead and translate that for us, Tanya, please? So, la pregunta era si los estudiantes, si hay manera de que la puerta de atrás de la escuela, del parqueadero de atrás, puede estar abierta porque, como todos sabemos, va a haber mucho tráfico. Esto también puede ser que los estudiantes lleguen un poquito tarde a clases, o la pregunta era de que si se les va a excusar a esos estudiantes por llegar tarde o se les va a marcar tardancia, o qué más podemos hacer para poder ayudar a los estudiantes a que lleguen a tiempo a clases. So we are currently set up to accept scholars in our media center, which is at the front of the school. That's where we have our screening area. The scholars do have those socially distanced stickers, and it's not just one line. We have multiple lines where they can come and check in. As far as drop-off time, right now we are still looking at the same hour of arrival. We have scholars that come a bit early for breakfast. So we will start checking in at that time. And our hope is that we will continue to be able to take the lines in as they come and send them on their way to either breakfast or their classrooms. If scholars are tardy, I mean, we're going to be sweeping those lines and verifying who's there, but you have to have patience with us as well, because this will be brand new to us as well. I'd like to clarify that. Oh, sorry. Go ahead, Tanya. Le queremos nomás pedir a todos los papás que nos tengan un poquito de paciencia, así como todo esto va a ser nuevo para nosotros aquí, para todo el personal de la escuela, y así como va a ser todo nuevo para los papás. El horario sigue siendo el mismo. La hora de entrega para los estudiantes va a seguir siendo la misma. Vamos a tener múltiples líneas, no vamos a tener nomás una. Hay varias calcomanías allá afuera de la escuela, en el frente, donde van a estar todos los estudiantes. Vamos a tratar de proceder todo muy rápido, que pasen rápido los estudiantes, tomar las temperaturas, y hacerlo lo más rápido posible para que los estudiantes puedan estar a clases a tiempo y no lleguen tarde. También vamos a estar tomando el tiempo para cada estudiante para aclarar a qué horas llegó el estudiante.
así por si hay cualquier duda de que si mi estudiante llegó tarde o no llegó tarde, nosotros vamos a tener eso por escrito. I think we should remind our parents that this is a limited enrollment. So when it comes to numbers, we won't have that many students or cars, I think, that are going to impact our students entering the campus. But I will say, do I need to give you more time? No, solamente les queremos recordar a los papás que este año escolar sí va a ser un poquito muy diferente, a que no vamos a tener muchos estudiantes. Varios de los estudiantes van a continuar todavía en clases virtuales. Esperemos que eso nos ayude a que procedamos más rápido en que los estudiantes lleguen a clase a tiempo. Go ahead, Ms. Fields. Okay. And what we're doing now is part of a continuous improvement. Meaning, one of our goals is to observe our processes, what we're doing, and make decisions about it. So as a result of this, when we enter the campus for the new school year, we'll have things that we're going to change in terms of trying to make improvements. So we appreciate your comment. Vamos a tratar estamos haciendo muchos cambios ahorita y vamos a tratar de mejorar y continuar con los cambios y continuar mejorándonos un poquito más para poder hacer que este trámite sea más rápido. Ms. Fields, I'm sorry, I have a question. I'm on the phone though. Yes. Okay. Okay, sorry, I don't know when to jump in. So my question is the front of the school the one on 16th Street or the one on 14th Street? It's 14th. Yeah, 16th. Okay. 14th. Okay. 14th Street. Okay. And then my other question is, what about the sunrise kids? I mean, is there still going to be sunrise? Would they still have to go through the check-in at the normal school hour, or would they do it during sunrise? Right, when you help me out here, team, when you're saying sunrise, are you referring to breakfast? No. So basically, this plan that we're talking about with the front entrance being the only entrance for students to come in is only for summer. So after summer, we will revamp and have different entrances for students. Sunrise will be in the back of the school as usual. That's what we think it will happen. And more information to come for sure. But we will not have sunrise or caps for summer school, if that helps. Yes, thank you. Thank you so much. Okay. So, la pregunta era acerca de sunrise is basically like the students who like stay for caps, correct? It's morning caps. Morning caps, correct? Okay. So, la pregunta era acerca de los estudiantes que llegan temprano a clases, que llegan temprano para caps, que muchas veces los papás tienen que trabajar temprano y los estudiantes llegan a la escuela temprano. Por el momento vamos a continuar esto. Nosotros tenemos en mente que va a continuar hasta que se acabe el verano. Ya después de eso, no sabemos exactamente, que quizás vayan a regresar otra vez a como estábamos años atrás. Toda esta información todavía no está muy bien aclarada para nosotros, pero se les va a hacer saber a ustedes en cuanto a nosotros tengamos las respuestas correctas. Okay. Yadira, did you still have a question? You still have your hand up. She's also in a second meeting. Yes. Sorry. No, I didn't know I had to remove it. That's why it's still up, I think. But no, you answered my question. Thank you. Okay, you're welcome. And Martha Zelaya had a question. Yes, I have a question. So earlier you said you guys, not every student is going to be going back to class. Would you guys be notifying the parents? I work Monday through Friday, so I'm trying my best to keep up with all this. So is it going to vary on the last names? And how will my daughter's asking if there's going to be recess still, or is this
the recess is, closed for right now. And what, besides the, I don't know how, if you guys are going to be asking for a COVID vaccine. I haven't really been looking into it. So what are the requirements besides the screening? And what else? And for right now, I think that was it. Tanya? Oh, okay. So la pregunta de la mamá es nomás que ella quiere saber, como estamos comentando acerca de que muchos estudiantes van a regresar y muchos estudiantes van a continuar todavía en aprendizaje de distancia. Y también si todavía va a continuar el recreo para los estudiantes. ¿Qué más medidas vamos a tomar acerca de tomar la temperatura para los estudiantes? Si se va a hacer requerido la vacuna de COVID. Esas eran las preguntas que la mamá tenía acerca de esto. Go ahead, Ms. Kwan or Ms. Fields. The first part of the question was referring to recess, I believe. We have schedules in place for that. What's going to look different is that we won't have classes mixing out on our playground, but there will be recesses, but they will be in groups that are separated and not intermingling together. Okay, so la respuesta, I'm sorry, la respuesta acerca del recreo. El recreo va a continuar. Lo único diferente es de que no van a estar las clases mixteadas como estaban antes. Va a haber grupos chicos, pero sí va a haber recreo para los estudiantes. And then I know there was a question about not every student returning. That is completely up to the parents. So if you want your child to return, then I don't think you do anything. But if you don't want your child to return, then you would have to go into Aries and choose the option that you want. Okay. Acerca de la pregunta de que cuántos estudiantes van a regresar, qué estudiantes van a regresar a clases y quién se van a quedar en distancia, todo esto depende de los papás. Si los padres todavía deciden que ellos quieren que su estudiante continúe en aprendizaje de distancia, esto lo puede hacer en el portal de padres en Aries, hacer el cambio ahí. Si usted prefiere que su estudiante regrese a clases en persona, entonces quizás no tendrá que hacer nada porque ya automáticamente se va a eliminar lo del distancia de aprendizaje. And then I know there was another question about the COVID vaccine. So that is later in our presentation, but just so you know, there is no requirement to have the vaccination. Y la última pregunta que era acerca de la vacuna de COVID, vamos a hablar un poquito acerca más de eso en nuestras diapositivas que vienen a continuar, pero no es requerido que los estudiantes tengan su vacuna. I know I did see some questions in the chat, and some of those will be answered in further slides. So I'm not ignoring them, but we will be addressing them. And if you feel that you still have questions, you can go ahead and ask them. Ms. Ponce, sorry, I do have one more question. The last time we had a meeting, I asked for the students that are going to summer school. Let's say you don't want your student to stay for lunch. Can we pick them up earlier, like once the class is done, or would they have to stay like the full day until the lunch is over? I have some information about that. I asked, and the direction they want to go to is if you don't want your child to eat lunch at school, then at lunchtime you can do an early dismissal. But that would mean an early dismissal for each day. So does that count as not good for them, or we could just do that? I mean, it's summer school, so it is just an opportunity for the students to be on campus and to get some extra academics. So it's really what you think of what an early dismissal is. It's just summer school. Okay, but I was saying, because is it gonna go like, if they're like, since they're leaving early, is it gonna count like, let's say not an absent, but well, yeah, sort of like an absent. That's what I mean. Like, is it gonna affect them or not? Since I know it's summer school, but is it gonna affect, or it's not gonna affect at all? So usually the way that attendance works is at the beginning of next school year in August, it'll kind of refresh. So
For your student, it won't count against him. So once we start in August again, he'll start with a clean slate. So I don't think summer school should count against him at all. Okay, thank you. It's not gonna count. Tanya? Okay. So la pregunta era acerca de el campamento de verano, la escuela de verano. Si usted prefiere de que usted no quiere que su estudiante se quede a lonche, que si lo pueden sacar antes de tiempo. La respuesta es de que es todo en ustedes. Si ustedes no prefieren que su estudiante se quede a comer lonche a la escuela, los pueden sacar temprano. No les va a afectar en ninguna parte en su atendencia de ellos porque estamos en escuela de verano. Ya cuando los estudiantes regresen a clases al nuevo año escolar, que viene siendo en agosto, entonces es cuando ya les va a empezar a contar, pero los estudiantes van a regresar con un récord limpio de atendencia y vamos a empezar de nuevo. Entonces ya cuando regresemos en agosto es cuando ya les va a empezar a contar si usted quiere sacar a su estudiante temprano, pero cuando se trata de la escuela de verano no les va a afectar en nada lo de la atendencia si ustedes gustan sacarlos temprano antes de tiempo. Eso solamente para si no quieren que su estudiante se quede a comer lonche. Go ahead. Okay, next slide, please. So these are the breakfast and lunch procedures. All our classes will have assigned seating areas within the outdoor covered tables and the multi-purpose room. Our multi-purpose room is equipped with air scrubbers, and it is fairly large enough for us to socially distance our scholars as they have their meal times. The scholars will line up during mealtime, adhering to those social distancing standards. So again, we have those markers or those stickers throughout the campus. They will be seated in marked areas that allow for that space as they're eating. They can remove their face covering while they're eating their meals, their breakfast and their lunch. And know that their lunch times will be staggered. So we will not have large groups of scholars out at once. So we're going to be making sure that the groups have enough time to eat and have their outside time. Okay. So, esta diapositiva se trata acerca del procedimiento para el desayuno y almuerzo de los estudiantes. Solamente les queremos saber a ustedes que los estudiantes van a estar en socialmente distancia. No va a haber grupos grandes. Las clases van a cada clase tendrá sus asientos asignados dentro de la cafetería. Va a haber distanciamiento. Los estudiantes van a poder removerse las máscaras durante estén comiendo. Y como le volvemos a decir, en toda la escuela tenemos nosotros nuestras calcomanías en el piso donde para saber que estamos distanciados y que los estudiantes tienen que estar 6 pies de distancia y en esa calcomanía. En eso sí no se tienen que preocupar porque todo eso estamos tomando también las correctas medidas para cada estudiante para cuando regresen. And also, I think we need to let the parents know that tentatively, these are our plans. However, we may get the final word from our district and nutritional services that the students will be eating in class. So please be aware of that. But these are our plans to keep our scholars safe here at the schools. But it may change, and you may hear from your child that they ate inside their classroom. Okay. So, estos son unos procedimientos que nosotros tenemos en mente que ahorita que va a pasar, ¿verdad? Todavía no estamos 100% seguros que así vaya a suceder, como les acabamos de explicar. Quizás puede ser cambios de que los estudiantes coman en clases. So, quizás cuando ellos regresen, puede ser que su estudiante le diga que comieron en clases. Todo depende en el distrito y en el personal de alimentos que viene siendo las cafeterías y todo eso. Otro punto que se me olvidó decirles fue de que el horario del almuerzo se va a escalar, se va a extenderse para que así los estudiantes tengan tiempo de terminar su comida y no lleguen tarde a clase. So I do see a question in the chat. It says, if my child comes
out positive for COVID, how long will they be out of school, and will they be doing online classes for the time being? Tanya, will you translate that first? Okay. So, una de las preguntas que tenemos es de que si mi estudiante sale positivo con COVID, ¿qué tanto tiempo va a estar fuera de la escuela? Y que si durante ese procedimiento o ese momento mi estudiante va a estar tomando clases virtuales. So part of what our plan is and what the district is advising is as soon as we get a positive test result, we need to contact the district office. And I do have a phone number and an email. They handle the COVID cases on site. They give us further direction on what needs to be done. So they kind of explore, well, who has this child come in contact with? How long were they positive in a class? And they give us further direction. So I cannot say, it's automatic 10 days from positive result, or I cannot make that determination. It is up to the district personnel in COVID cases for them to give us that guidance. As far as the instruction, it doesn't make sense to enroll them for virtual classes at that time. I believe what you will be doing is working with the educator to make sure that we have assignments and we have reading and we have activities for the scholar to do as they're out. So I hope that was clear enough, but the guidance ultimately comes from the district office. Also, there's another question in the chat, but it's in Spanish. So Tanya, after translating that, will you read that as well? So, acerca de la pregunta de que si mi estudiante llegara a ser positivo con COVID, en el momento nosotros no podemos tomar esas decisiones. Si llega a pasar que un estudiante llega a estar positivo con COVID en la escuela, entonces nosotros tenemos que informarle al distrito escolar. Ellos son los que van a tener van a tomar dirección adicional a esos casos, donde van a hacer unas preguntas acerca de cuánto tiempo estuvieron, ese estudiante estuvo acerca de otros alumnos, cuánto tiempo él vino a la escuela, y habían preguntado acerca si llegara a pasar esto, mi estudiante tendrá que estar en clases virtuales. No miramos el motivo por cual tenemos que agregar a un estudiante a una clase virtual si llega a suceder esto, ¿verdad? Que lleguemos a tener un caso de que un estudiante tenga positivo con COVID. Ellos tendrán, los padres y el maestro van a tener que trabajar juntos para poder quizás darles tarea durante este procedimiento o este lapso que los estudiantes estén fuera de clases. Al momento todavía no tenemos mucha información acerca de esto. Ya cuando el personal del distrito escolar, ellos son los que pueden dar más información acerca de esto. Solamente lo único que tenemos nosotros de información es lo que le acabamos de decir a ustedes, de que si llega a pasar esto, entonces ese caso ese niño se pasa al distrito escolar, que ellos van a tomar más acción acerca de esto. Tenemos otra pregunta. The question is, if my son is in distance learning classes, would I be able to change it for him or her to return back to school? Would I have that option for my student to return to school? So let me chime in there. We're going to discuss the virtual options a little more further down in the slides. But there was one from Imelda Trujano. A couple more up. Oh, I'm sorry. Okay. So, para la señora Hernández, acerca de esta pregunta se la vamos a contestar ya cuando estemos más cerca a esa dispositiva. Ahora, para la señora Trujano, que tiene... Okay, so once my student is screened for COVID and he or she has symptoms for COVID and parents are called and we pick them up, is it going to be mandatory for us to go and take them to get a COVID test, to get tested for COVID if he or she has any symptoms?
So I'm going to have to refer back to the previous comment or the question and mention that, again, we rely heavily on our district's COVID team because they're trained by the CDC and they have their protocols. So when we get a suspected case, we will refer to them to assist us with the protocol on how to proceed with the scholar. So again, I cannot determine that, yes, they're going to require a negative test every time. I cannot say. We will have to refer to the COVID case team in the district. Okay. Señora Trujano, la respuesta es de que nosotros nos tendremos que seguir con el protocolo del personal que está más que tiene más experiencia acerca de COVID. Cualquier estudiante, si llega a tener síntomas o cualquier o cualquier síntoma de COVID, se va a ser referido para ellos. Ellos tomarán la acción a eso, ya que ellos están preparados y adecuados para tomar esos casos. Okay. If there aren't any more questions about breakfast and lunch procedures, we can go to the next slide. Si tienen cualquier pregunta acerca del procedimiento de desayuno y almuerzo, se las podemos contestar. Si no, podemos para acudir a la otra diapositiva. Okay. So these are recess and transition procedures. Again, just like meal times, recess times for each grade level will be staggered, and the scholars will be expected to social distance and wear their face covering. Again, that possibility of having them take those air breaks, we have to get further instruction from our districts and COVID cases regarding that time. The playground is going to be divided so that, just like Ms. Fields mentioned earlier, our scholars and their groups will not be mixing. So classes will not be mixing. They'll have a certain activity to do during recess, or they will be working with one of their instructors or aides on a game or playing a sport. But we're going to try to have them go out and have that recess time and have that downtime. They will have their own set of playground equipment that will be sanitized frequently, and they will have routes to follow to access the restroom in the playground. So as scholars are coming, you'll see others going in the opposite direction. So we're going to make sure that their routes are socially distanced as well. Okay. So, en esta diapositiva vamos a hablar acerca del procedimiento para el recreo y transición. Los tiempos de recreo para cada nivel de grado serán escalados. Se requerirá distanciamiento social. El patio de recreo se dividirá en cuadrante para que cada clase lo usen para minimizar la mezcla de clases. So, esto significa que, como les acabamos de explicar anterior, no vamos a tratar de tener pocos grupos. No va a ser como antes que todas las clases salían a recreo al mismo tiempo. Esta vez cada clase va a salir a su tiempo. Los estudiantes van a tener su propio sus propias equipo de juegos. Estos se van a ser desinfectados todo el tiempo, van a estar limpiándose. Es requerido que los estudiantes usen su cubrebocas. Hasta el momento todavía no sabemos si van a poder ellos quitarse el cubrebocas mientras estén afuera jugando. Esto tendremos que esperar hasta que el distrito nos dé un poquito más información acerca de cómo van a hacer eso cuando los estudiantes salgan al recreo. Pero de que vamos a tratar de que sea el grupo menos para cuando estén jugando afuera, eso sí va a pasar. Al tiempo que estén saliendo clases, las clases que están regresando para atrás del recreo van a irse de el lado, no se van a juntar, no van a estar juntándose las clases. Uno se van a ir por un lado y el otro se va a ir por el otro lado para no juntar tantos niños al mismo tiempo. Okay, so if there are no questions, there we go. So these are the procedures for classroom materials.
We are going to make sure that scholars will be able to store their materials in their own designated bins. So they're going to have their own cubbies and their own areas, or their own area to keep their materials, such as scissors or crayons. They're not going to share those materials. Each scholar will also have their own water bottle to refill at our designated refill stations, so that they actually have an area that they can place their bottle in, and drinking water will fill their water bottle. They also must wear a face covering in class and other areas, such as while they're getting their food in the cafeteria, or if they're passing through the library in the restroom. It is very important for them to make sure that they do wear those face coverings. Okay. So, en esta diapositiva estamos hablando del procedimiento para los materiales de las clases. Todos los estudiantes almacenarán sus materias en un propio contenedor designado para cada estudiante. Los estudiantes no van a compartir materiales como crayolas, tijeras, lápices. Cada estudiante va a tener su propio material. Cada alumno tendrá su propia botella de agua y la llenará en las estaciones designadas. Antes habían fuentes de aguas portátiles en cada clase, esta vez no. Antes teníamos abierto las fuentes de agua afuera para cada estudiante cuando estuvieran en recreo. Ahora todo eso está bloqueado. El distrito colocó unas piezas que están conectadas al agua para cada estudiante que quiera llenar su botella de agua. Eso va a ser individualmente. También, como volvemos a repetir, los estudiantes tienen que tener su cubrebocas durante clase, cuando estén pasando por pasillos, cuando estén afuera. En todo momento tienen que tener sus mascarillas cuando estén en la cafetería, en línea para poder agarrar sus alimentos. Tendrán que también tener sus mascarillas puestas. These are our procedures for restroom and for hand washing. There have been stickers that are placed outside of the restrooms that are socially distant, so scholars will stand in line on those stickers during recess and meal times. The restrooms will be open during the school day, but at limited capacity. So we don't have all of the stalls open as we normally would. Scholars must wear a face covering, and we are also reinforcing that the importance of washing their hands after using the restroom. Hand sanitizing stations will also be present in each of the classes. El procedimiento para los baños y lavado de manos. Todos los estudiantes harán fila en las etiquetas que tenemos afuera colocadas de distanciamiento social durante el recreo y las comidas. Los baños estarán abiertos durante el día escolar con una capacidad limitada. No muchos de los baños los baños van a estar abiertos. Va a haber unos que sí y otros que no van a estar abiertos porque queremos minimizar. No queremos tener tantos grupos de estudiantes en el baño como antes lo hacían. Es imperativo que los estudiantes se laven las manos después de usar el baño. Eso es lo que vamos a tratar también de comunicar mucho con los estudiantes, que tienen que lavarse las manos seguidos. Las estaciones de desinfectantes de manos estarán presentes en cada salón de clases. These will be our procedures for if a student does become symptomatic during the school day. If a scholar becomes symptomatic, then they will be referred to our health aide. She will then screen them and monitor them. The scholar will remain with the health aide until they are picked up from school. Scholars must wear a mask as they wait and maintain social distancing of 6 feet. So, estos son los procedimientos para individuos sintomáticos. Si su estudiante tiene cualquier síntomas, si un estudiante se vuelve sintomático durante el día escolar, será referido al asistente de salud con la enfermera aquí en la escuela. El estudiante permanecerá con el asistente de salud, con nuestra enfermera aquí en la oficina. Tendrá que tener su mascarilla colocada mientras espera que lo recojan de sus papás.
Vamos a estar, el estudiante cuando esté esperando va a tener que mantenerse sus 6 pies de distancia, aunque estemos en la oficina, aunque esté con la enfermera. De todas maneras, tenemos que mantener ese distanciamiento. Student common areas procedures. The student common areas consist of hallways, quad, benches, library, computer lab. We're going to require 6 feet of distancing. Scholars must wear their face covering. Scholars will not share materials. We will be disinfecting between cohorts. The library and the computer lab will be closed to visits until further guidance is received. So, el procedimiento para los espacios comunes de los estudiantes, de los alumnos, son normalmente como los pasillos, el patio, los bancos para poderse sentar ellos, las bibliotecas, el laboratorio de computadoras, etcétera. Se va a requerir una distancia de 6 pies, nuevamente, como les vamos a repetir, nosotros tenemos calcomanías en toda la área de la escuela, donde indica a los estudiantes dónde tienen que pararse, que vienen siendo los 6 pies de distancia. Vamos a desinfectar cualquier cosa. Los estudiantes no van a compartir ninguna computadora, ningún material. La biblioteca y el laboratorio de computadoras estará cerrado a las visitas hasta que se reciba más orientación. Dismissal procedures, we will require 6 feet of distancing for all individuals. Scholars must wear a face covering. I know that sounds very repetitive, but it's very important that we follow all the rules that our district is asking us to follow. Scholars that ride the bus will walk directly to the bus. Scholars may exit from both the front and back gates. So this is dismissal. I know we said that in arrival, we're just going to open the front gate, but for dismissal, the scholars may exit from both the front and back gates. Dismissal schedules will be staggered and they will follow designated routes to exit. Scholars must leave campus after dismissal and refrain from lingering. So, el procedimiento para la salida de cada estudiante se requerirá que participen en 6 pies de distancia, aunque sea después de escuela. De todas maneras, los estudiantes tienen que permanecer con su cubrebocas. Los estudiantes que viajen en un autobús caminarán directamente al autobús. Los estudiantes pueden salir por la puerta delantera, por enfrente de la escuela y por detrás de la escuela. Yo sé que habíamos dicho que solamente en las mañanas va a estar abierto solamente por enfrente de la escuela, que ustedes pueden dejar a los estudiantes por el frente. En las mañanas va a estar cerrado atrás, pero ya cuando sea después de escuela ya las dos puertas van a estar abiertas, enfrente y atrás. Los estudiantes deben de salir del campus de la escuela después de la salida y obtenerse de demorarse. O sea que los estudiantes, en cuanto se acabe la escuela, tienen que irse derechito a casa. Ya no podemos tener a estudiantes aquí como estaba antes, que se juntaban con sus amiguitos o cualquier cosa. Ahora el estudiante que salga tienen que irse derechito a sus casas o derechito con su carro que los vaya a recoger, o si van a irse en el autobús, tienen que irse derechito para el autobús. So I saw a comment about allowing siblings to pick up Roosevelt scholars. At this time, we do not have a plan to have that midway gate open. If there is a change in that plan, we will update parents using Remind and using our communication methods. But for now, we do not have a plan to have that mid gate open. La respuesta, teníamos una respuesta acerca de los estudiantes que tienen hermanos o hermanitas en la escuela Roosevelt, la escuela que está al lado de nosotros. Como antes ellos podían ir a recoger a sus hermanos o hermanas. Por el momento esa puerta va a estar cerrada. Ya cuando tengamos más información acerca de eso, si van a poder ellos continuar a hacer eso, entonces nosotros se le vamos a saber a ustedes.
Visitor or volunteer procedures. At this time, visitors are restricted. If there is an extenuating circumstance to enter the campus, visitors are required to call the school office beforehand and receive visitation clearance from administration. So if you need to come to the school, please make an appointment. Visitors are expected to observe all district protocols for COVID-19, which means you must wear a mask and maintain social distancing. Visitors must check in with the office to have a temperature screening, must present a valid ID, and are required to visibly wear the Raptor sticker once checked in. Visitors are encouraged to fill out the district volunteer form, and visitors and volunteers will be required to have, I said it already, the face covering while on school sites and maintain social distancing. Los procedimientos para visitantes o voluntarios que lleguen a la escuela Henry serán los siguientes. Los visitantes están requeridos en este momento. Los visitantes están restringidos en este momento. Si existe una circunstancia actuante para ingresar al campus, los visitantes deben llamar a la oficina de la escuela y recibir autorización del administrante, que viene siendo la principal para las visitas. Se espera que los visitantes observen todos los protocolos del distrito para COVID-19. Los visitantes deben de registrarse en la oficina para tener un control de temperatura, deben presentar su identificación válida y deben usar visiblemente la calcomanía de Raptor para cada persona que está entrando a la escuela. Se anima a los visitantes a completar el formulario de voluntarios del distrito. Se requiere que todos los visitantes mantengan con su mascarilla y mantengan el distanciamiento social. Mrs. Ponce? Mm-hmm. So the next couple of slides are going to be about children with special needs. Schools and teachers will establish and promote a culture of hand hygiene. The use of shared equipment will be limited, and there will be frequent disinfection between use. Students with disabilities will not be excluded from educational environments if their disability prevents them from wearing a face covering. In addition, in-person speech or RSP programs will be provided and continue. So the scholars with IEPs will continue to receive services. They must also wear appropriate face coverings, and our educators and our staff will be cleaning between sessions. Sensory rooms may be utilized, and we do have one, and it will be disinfected, but scholars will also be required to wear a face covering and social distance. So, ¿qué tal si mi hijo con necesidades, qué tal mi hijo con necesidades especiales? Si su niño tiene necesidades especiales, la escuela o el maestro establecerán y promoverán una cultura de higiene de manos. Se limitará el uso compartido de equipos. No se debe excluir a los alumnos con discapacidad de entornos educativos si su discapacidad no les permite llevar puesto un cubrebocas facial. Se brindará programas de hablo, que viene siendo el RSP, presenciales a los alumnos con apropiadas mascarillas y o protectores facial, el EEPP y limpieza entre las secciones. Se pueden usar salones sensoriales con apropiadas mascarillas, distanciamiento social y desinfección. Perdón. In addition, if our scholars require one-to-one services with an aide, those services will continue to be provided based on their IEP. And the purpose of that is so that they can access the learning in their special education class. Parents do have the option to continue IEP meetings via Google or Zoom. So we will continue having virtual IEP meetings if the parent so chooses. And also based on the recommendation from the California Department of Public Health, our special education class sizes will not change from a typical year. So our class sizes will remain the same.
So, ¿cuál va a ser el procedimiento si un estudiante ocupa un maestro que esté uno con uno cuando se trata de necesidades especiales? El servicio, todavía se les va a proveer ese servicio determinado con el estudiante que ocupe tener a su persona al lado con ellos, que tiene que ocupe esos servicios, perdón. Eso todavía va a seguir. Todavía vamos a seguir con las juntas de IEP. Van a seguir siendo virtuales también eso. So for transportation, I know there was a question. Right now, there is a nationwide bus driver shortage. We do also have a limited fleet of buses and drivers, a limited number within our district. So we're trying to minimize capacity as best as possible. So the safety precautions that we're asking from you are to continue with those COVID home screenings before the scholars board the bus. That's going to be very important. In addition, while the scholars are on the bus, they will be expected to wear face coverings, and they will still be expected to have that social distancing spacing. The bus drivers will also have the windows open for ventilation, and each bus will be sanitized after each group of riders. El resumen de transporte se requiere de que en transporte estado actual faltan, cuando se trata de que los estudiantes que van a estar usando el autobús para transporte de la escuela, se requiere que los papás sigan con el procedimiento de estar chequeando la temperatura antes de que su estudiante se suba al autobús. Se requiere que cada estudiante que aborde el autobús tiene que usar su mascarilla. Van a haber ventanas que van a estar abiertas para la ventilación para los estudiantes, y los autobuses se van a ser desinfectados cada vez que el grupo de alumnos se baje del autobús. Cada vez que entren y cada vez que salgan se van a desinfectar los autobuses. So for music classes, they will continue for the upcoming school year. Social distancing will be required while they are participating. The scholars will wear a mask as they have their percussion instruments, their strings, or singing. And as you noticed in the picture, that scholar is able to play with the mask on his face, and there is also an additional mask placed on his instrument to prevent any more droplets from spreading out into the air. If you have any questions about any music related or the COVID policies, you can reach out to Scott Nelson, and his email is right there. Okay, so las clases de música van a continuar para los estudiantes que quieran asistir a estas clases. Volvemos otra vez con lo mismo, el distanciamiento de distancia todavía va a ser requerido para los estudiantes. Como miran en la foto, muchos de los instrumentos que se van a poder todavía van a poder usarse. Se les va a colocar una máscara, un cubrebocas, como se mira ahí en la foto, está tapado, y los estudiantes van a poder todavía usar sus instrumentos cuando tengan sus mascarillas puestas. Like we had mentioned before, there are 3 virtual academy options. The virtual academy is the virtual school that offers independent studies programs. The SB 98, the law that allowed districts to offer distance learning in 2021, expires June 30th, 2021, which is next month. So once it expires, Educational Code only allows districts to offer an education virtually through independent studies. So here are your 3 options. A school transfer is needed from the school's current school into virtual academy. In order for a school to attend virtual academy, they will no longer be enrolled at Henry. If a school transfers into virtual academy and decides this learning option,
and you decide that you no longer want it, you can request a transfer back to Henry. However, it is not guaranteed that there will be space. To accommodate a variety of needs, the district is offering 3 options. The first option is the TK through 8 teacher-led virtual program, which is very similar to the distance learning model that we are currently in. The next choice is the K through 12 online virtual learning, and that will offer the Edmentum digital curriculum and will offer the A through G component for high school. The last option is TK through 12 traditional independent studies, and that requires a lot more parent support and teaching for younger students that has the least amount of direct instruction for teachers. From teachers. And I actually wanted to chime in that if you wanted to select one of these virtual options for next year, the deadline to sign up is May 30th. All right, Tanya. Okay. So, aquí les vamos a responder unas de las preguntas que ustedes tenían acerca de aprendizaje a distancia. El distrito está ofreciendo 3 opciones, 3 academias virtuales, que viene siendo la primera es el programa virtual para maestros de TK a 8 grado. Está el segundo, que es clases virtuales en líneas de kinder a 12 grado. Y la tercera opción es para estudiantes de TK a 12 grados, que es el estudio independientemente tradicionales. El distrito va a cerrar sus ventanillas y ya no vamos a estar dando el aprendizaje de distancia como lo estábamos haciendo este año. Eso se terminará para el 30 de 2020 de junio. Ahora, si ustedes quieren que su estudiante participe en una de esas academias virtuales, por ejemplo, si ustedes quieren que si su estudiante que continúe con un programa virtual para de una de las 3 opciones, sus estudiantes, ya cuando usted los agregue a una de esas 3 academias, el estudiante ya no va a estar aquí en la escuela con nosotros. Su estudiante va a ser removido de la escuela de Henry. Si por cualquier razón usted prefiere y trata las academias virtuales, pero dice, ¿sabe qué? No me gusta, yo quiero que mi estudiante regrese otra vez a Henry, entonces tendría que pedir un transfiere, que viene siendo, tendría que para que su estudiante vuelva a regresar aquí a la escuela Henry, pero cuando pasa esto, no le estamos dando el 100% de que su estudiante pueda regresar aquí con nosotros, todo depende en el cupo que tengamos en la escuela. Estas opciones las pueden mirar ustedes en la página del distrito escolar. They're going to be available at our site, correct? At the school, the main portal, the San Bernardino School District site. So the link to choose the virtual academy option is on this slide. On this one? Mm-hmm. It's the black print at the bottom. It's a live link. Okay. So, si ustedes deciden, las páginas de recurso para mayor información están en este slide que estamos presentando ahorita, que vienen siendo las letras que están en negro. Si usted quiere más información acerca de ellas, pueden irse a esta dispositiva y hagan clic en las letras negras que están abajo, en donde dice las páginas de recursos para mayor información acerca de estas academias. Nomás tengan en mente de que si ustedes deciden que su estudiante quiere participar o usted quiere que su estudiante no regrese a clases en persona y quiere tomar una de estas academias virtuales, tengan en mente de que si lo llega a hacer, su estudiante va a ser removido de la escuela. Ya nosotros no vamos a tener a su estudiante con nosotros. Ellos ya van a tener van a estar yendo, quien dice, a otra escuela, que viene siendo la escuela que usted escoja, o las clases que usted escoja. Es muy importante que ustedes lo tengan eso en mente, de que si lo llegan a hacer, ya no van a ser parte de Henry. Al menos que ustedes quieran regresar para atrás, tendrán que hacer pedir un
transferir a su estudiante. All right, and your contacts for more information are Robin Eberhardt and Josie Chambers. Y los contactos para más información viene siendo las dos personas que están indicadas, que viene siendo Robert y Josie. Ahí están sus números de teléfonos y sus correos electrónicos también. Para ellos les pueden dar mayor información acerca de esto, de estas tres opciones. Vaccinations. I did see a question about vaccinations in the chat. So we know that the decision to get vaccinated is a personal one. At this time, there's no legal requirement for students or school staff members to be vaccinated. The SBC USD will not ask individuals for this information. Anyone wishing to receive the COVID vaccination is encouraged to sign up and register at myturn.ca.gov. Las vacunas, la vacuna de COVID, sabemos que la decisión de vacunas es personal, eso está en ustedes si ustedes quieren ponerse la vacuna, así como también está en nosotros aquí en el personal de la escuela si queremos obtener la vacuna o no. No es requerido, no es un requisito legal que los alumnos o nosotros los empleados, como lo vamos a decir, tengamos la vacuna. Eso es solamente opción ahorita. Si usted se anima a recibir la vacuna, se puede apuntar en la página que viene siendo myturn.ca.gov y ahí se puede usted inscribir para poder tomar la vacuna. I also wanted to address a question about needing to bring an extra mask. I think it would be great practice for your scholar to always have a spare mask in their backpacks. Henry will be providing their scholars with some masks for usage as well. But just as a precaution, I would also recommend that they have that mask stored at all times. Una de las preguntas es si mi estudiante tiene que traer una máscara extra. No es obligatorio que lo tengan que traer, ya que nosotros vamos a proveer con mascarillas, pero esto les puede ayudar a sus estudiantes para tomar más precaución. So, si usted gusta, lo puede mandar a su estudiante con dos máscaras, así pueden tener una en su mochila, una en su bolsita, para cuando ellos quieran cambiarse la otra mascarilla, se la pueden poner. And another question was about sports. Currently, Henry does not have organized sports, but I know those schools that decided to bring their sports back or their players back for conditioning, they do have social distancing protocols in place. I can't speak as far as what they're doing. So I highly recommend if you have a scholar that is involved in sports or will be involved in sports, you contact that school or attend their town hall or their informational meeting to get more information about that. Había una pregunta acerca de los deportes. Nosotros ahorita no tenemos organizados ningunos deportes. Si su estudiante puede ser que otras escuelas lo tengan y estén tomando la precaución que es necesaria. Ustedes pueden siempre llamar a la escuela que su estudiante va a ir. Por ejemplo, si su estudiante va a ir a 7 grado, puede llamar a la escuela que le va a corresponder a su estudiante. Ellos les van a poder dar más información acerca de los deportes que van a estar ofreciendo en las escuelas. Pero al momento aquí en Henry, nosotros no tenemos ningún deporte todavía designado o organizado. And lastly, I'm sorry, one more thing. I know Martha asked about the 3 options of schooling. Before we all leave today, I'm going to drop this presentation in the chat. So if you'd like, you can click on the link and save it for your own information. Once you save it, all the links are clickable. There, you can click on a link and it'll take you straight to the district website or wherever it's directing you. So, si quieren saber más acerca de las 3 opciones para la academia virtual, si salvan esta presentación, van a poder asistir a cualquiera de los links que tenemos nosotros aquí y ustedes van a poder agarrar más información. Ya cuando las tengan salvadas, van a poder acceder a cualquier link que ustedes deseen. All right, Mrs. Fields, let's wrap this up. And we are almost done. Mrs. Fields, you have to unmute.
Parents, as you can see, we've gone through and described multiple measures that are going to be in place to ensure the safest learning environment for our students. What we're asking, we're going to work very hard. However, as a parent, as an observer, if you see something and you have concerns, we want you to let us know. Let us know directly, or you may go to the COVID hotline. But it's important that we hear from you. It's our intent to make this the safest environment for your children. But if you see something, we want to hear from you. So I'm encouraging input from you. Now, on the right of this slide, they're describing, again, how to slow the spread of COVID, wearing the mask, physically distancing, practicing infection prevention, such as washing hands, sanitizer, all of that. And again, it says, see someone who needs a workplace safety reminder, please remind us. If you don't feel comfortable through us, then go through our district. So we appreciate you and encourage you to talk to us. Padres, les queremos agradecer, ¿verdad? Gracias por asistir a esta junta del día de hoy. Queremos informarles que nosotros estamos esforzándonos lo más que podamos para asegurarnos que sus estudiantes, que sus niños van a estar en un lugar seguro. Les pedimos a todos los papás, a todos los padres, guardianes, empleados y alumnos que nos ayuden también a poder hacer lo mejor para ellos, ¿verdad? Para poder, la salud de ellos es más importante para nosotros, so les pedimos que nos ayuden en eso. Si ven, si tienen cualquier inquietud o si miran cualquier cosa que a ustedes no les parece, por favor háganos saber a nosotros les vamos a ayudar con mucho gusto. Si necesitan ayuda, cualquier cosa, nosotros les vamos a ayudar. Si tienen, como le vamos a decir, si tienen cualquier inquietud acerca de COVID, les podemos contestar sus respuestas. Nuevamente les agradecemos y todo esto es nuevo para nosotros, así como es nuevo para ustedes y para los estudiantes. Así que les vamos a hacer todo lo posible para que todo este año escolar salga bien y que todos los estudiantes estén seguros aquí en la escuela. Now, our final slide are just different platforms, ways to get in contact with our school if you have questions regarding any of the measures, any of the information that was shared with you. As stated by Mrs. Ponce, we are going to make this available to parents to review, for you to review, or for parents who were not able to join us this morning. We're going to make that available on, Ms. Ponce, did you say in Google? Where these are the platforms, but specifically it will be on our site, right? Okay, real good then. At this time, we're going to open this up for questions. And I tell you, parents, I'm impressed. I have appreciated the questions, the interaction with us. You made this even better. So at this time, I'm going to stop talking and let Ms. Zaruso go ahead and translate, and then we'll move on to questions. So aquí es nomás estamos, vamos a dar por terminar esta presentación. Aquí hay unas maneras en cómo ustedes se pueden acudir para más recursos. Si tienen cualquier pregunta acerca de la presentación del día de hoy, la señorita Ponce se los va a hacer saber a ustedes. Yo pienso que ya les mandó aquí les acaba de mandar ella el link. Lo pueden nomás hacer clic y lo van a hacer save y ya lo van a guardar, perdón. Lo presionan y de ahí lo pueden bajar a su computadora, lo pueden salvar y de ahí se pueden
ir para atrás a revisar cualquier dudas que ustedes tengan. Todo eso también va a estar disponible en el portal de la escuela Henry, por si ustedes no pueden salvarlo, o para los papás, padres que no pudieron asistir a la junta del día de hoy. So parents, do you have any questions at this time? Padres o guardianes, ¿tienen cualquier pregunta? And again, if you think of something after our presentation, or you have questions after viewing the video of this morning's meeting, please get in contact with us. And again, right now, I need to thank our staff. I want to thank Mrs. Juan, Mrs. Ponce, Ms. Gomez, Ms. Orozco. Who else? I think I saw our secretary, Stephanie Shaughnessy, pop up, and then I saw our Miss Lujan? Norberto. Did I say that? Okay. I saw her pop up. Are there any other people that I might want to acknowledge, because I don't want to miss anybody, because we appreciate this. This was a group effort, and meeting with our staff, it was important to me for us all to have a voice in our presentation. So I want to thank everybody, and I want to thank you parents, because you made the difference on this, because I couldn't imagine just reading or going through videos. Your questions made this thing come alive for us. So thank you so very much. We appreciate it. Miss Fields, I just have a comment. Okay. I was gonna say what you were gonna say, but you got me first. Thank you all. Thank you, Miss Fields. Thank you, staff, teachers, Miss Kwan, because I know she's worked a lot. Thank you all for this presentation and for all the information, and hope to see you soon. Great. Thank you. And thank you. Thank you very much. So, nuestra principal ahorita, la señora Fields, quería agradecerles a todos ustedes, a todos los padres, a todos los guardianes, al personal de la escuela de Henry, agradecerle a la maestra Juan, a la señorita Gómez, que es nuestra consejera, a la señorita Ponce, a nuestra secretaria, a la señorita Luján también, que se agregó también a esta junta, a todos los que hicieron posible esta reunión del día de hoy, a todos los papás por darnos el tiempo y la dedicación de estar aquí el día de hoy en esta presentación. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por sus preguntas, porque si no fuera por ustedes, entonces nosotros estuviéramos también perdidos, ¿verdad? No supiéramos qué hacer. Entonces estamos agradeciendo a todos ustedes, muchas gracias por todo lo que han hecho, por darnos la oportunidad de presentarles esto el día de hoy, por ayudarnos a que todo esto no sea que no sea tan difícil, ¿verdad? Gracias, les queremos agradecer. Yo sé que en estas épocas es un poquito difícil, pero de todas maneras les queremos agradecer a todos los papás por todo el esfuerzo que han hecho. Muchas gracias a todos. And one more thing, parents, if you are aware of parents who wanted to attend but they weren't able to this morning, direct them back to all of the contacts, the platforms, as well as to accessing the video of today's meeting. Padres, si ustedes saben de algunos papás que querían asistir el día de hoy a esta presentación, pero no pudieron por cualquier razón, les pedimos que por favor los guíen, les den la información adecuada, que les enseñen las plataformas, que les enseñen en dónde pueden agarrar más información acerca de la presentación del día de hoy. Les pedimos que si por favor pueden hacer eso para que también los demás papás que no pudieron asistir a hoy tengan más claro lo que está pasando, lo que va a pasar en el año escolar y en nuestro año escolar, que es lo que se viene a cabo. So, les pedimos por favor de ayuda, que si cualquier papá le pide preguntas o cualquier cosa acerca de esto, los guíen a las plataformas correctas.
All right, thank you so much, parents. Gracias a todos los papás.